Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku kulwanyisa ekirwadde kya mukenenya mu nsi yonna ekya UNAIDS, abantu abali mu kakadde kamu mu emitwalo 3 be baakwatibwa ekirwadde kino mu mwaka gwa 2023, ekintu ekyeraliikiriza. Era kigambibwa nti abo abaakwatibwa beebo abakola emirimu egimanyiddwa nga nneekolera gyange, abakozesa ebiragalalagala wamu n'abagwa mu ttuluba eryo. Kwogerako n'omukungu ava mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kulwanyisa akawuka ka mukenenya mu ggwanga, Daniel Byamukama, ategeezezza nga bwe bakyali ku mulamwa ogw'okulaba nti mu mwaka gwa 2023 ekirwadde kino kijja kuba nga tekikyakwata oba okutta omuntu yenna mu ggwanga. Wabula ono alaze obweraliikirivu olw'abantu abapya ate abaakwatiddwa ekirwadde kino mu ggwanga. Omwaka oguwedde gwokka agamba nti abantu abali mu mitwalo 3 be baakwatibwa ekirwadde kino era nga n'abasinga baana ba buwala abali wakati w'emyaka 15 n'25. We see that we have close to 1,500,000 people living with HIV, and unfortunately we are still seeing a high number of new HIV infections. Last year, we saw 38,000 new HIV infections, and the greatest among those, more than 11,000, were young women between the age of 15 and 24. So we call upon all stakeholders to work to support young women. Young women are still leading in the number of new HIV infections. We saw 20,000 AIDS-related deaths, which shouldn't be the case, because we believe the treatment we have is effective, is easy to take now. All we do, we want to call upon everybody to support their relative, their friend who is HIV positive, to make sure they take their medication. Wabula newankubadde nga kiriwo ekityo, ono agamba nti gavumenti erina enkola empya ey'obujjanjabi gyekozesa nga ya mpiso era nga ekubibwa omuntu alina akawuka omulundi gumu buli myezi 2, naddala abo abatayagala kumira ddagala. Agenze mu maaso n'ategeeza nga bwe bali ne mu ntegeka ey'okufuna empiso endala nga omuntu akubwa empiso emu buli myezi 6, era bw'ati wannyonnyola. We know some people find a challenge with taking tablets every day. So now in the country we have a new tool of injecting. People can take an injection every 2 months and they will not contract HIV if you really live a high-risk lifestyle. Research has also brought on board a new tool, which is a 6-monthly injection. Though it's not yet in the country, but we're working very hard to get approvals that even that injection is in the country, so that we work and make sure we realize our dream. We don't default on our dream of ending AIDS as a public health threat when we have all this assortment of effective tools. Aina okuwabula kwawadde abantu abatasobola kwekuuma okubaako okwetangira kwe baba bakozesa nga bayita mu kuweebwa obujjanjabi obuziisa okukwatibwa obulwadde buno. If you look at your life in the last 1 month, or the last 1 year, and you see you have engaged in so many unplanned sexual activity without using condom with people whose HIV status you don't know, it means you live a risky lifestyle. If you are not yet infected with HIV, you can come to the health facility. We will give you medication. We call it pre-exposure. Before you are exposed, you take ARV. If you are exposed, if you are at high risk of being exposed, when you get exposed, you will not contract HIV. Era awabudde abavubuka okwewala okwegatta na buli muntu gwe bateesiga kubanga kwandibaviirako akabasa. Advise that young people who are not yet married, if you can abstain, if you cannot abstain, be faithful to your single HIV negative partner. If you fail, you use a condom. But we have new tools that even those who find those traditional tools not useful to them, we have tools based on HIV treatment. For example, we have a tool we call post-exposure prophylaxis, that even when you have made a mistake or you have been violated, for example, a girl has been raped. Gavumenti ya kuno yateekawo omwaka gwa 2023 okulaba nti kino ekirwadde kiriba kyerenyiddwa ku nfeete, era nga ono agamba nti bali ku mulamwa okulaba nti kino kituukibwako. Brian Senkumba, Channel 44 olweggulo.